Beste vriendinnen en vrienden, beste troefziekers, waarheidszoekers, beste dappere leeuwen en leeuwinnen uiteraard. Terug Chino van Friends for Truth. Vandaag gaan we een klein stukje meeluisteren van een tamelijk lang interview met Caterine met Clif High. We gaan in feite het eerste gedeelte gaan vooral over Clif High, over wat dat hij meegemaakt heeft, ziektes en zo verder, hoe dat hij daartegen gestreden heeft. Dus mensen die dat willen, de link gaat altijd onderaan staan, zoals altijd. Kunnen jullie uiteraard dan zelf gaan luisteren. En dan het tweede gedeelte, heel het einde van het gedeelte gaan we ook niet echt beluisteren. Dat kun je dan ook weer zelf doen. We gaan er een stukje van ongeveer een 20 minuten uithalen, die vooral belangrijk is om te horen, oké, wat verwacht hij eigenlijk vooral in de komende maand eigenlijk, die waarschijnlijk, heel waarschijnlijk zou kunnen gebeuren. Voilà, ik ga mijn scherm delen, zoals steeds mensen. Voilà, daar zijn ze, dus Caterine en Clif High. De meeste van jullie zullen hem wel kennen. We gaan dat hier vergroten en hier gaan we. It's just amazing. I mean, I work with animals self-medicating. And, you know, we've all got the ability to do it when we shut off our brain and actually listen to our body and the other senses and the vibrations around us. And it's just absolutely fantastic. And what you've managed to do there, I mean, no wonder that the powers above wouldn't let you leave, because you really have had such an important role to do at this time. From all this awful experience you've been to, the knowledge you've built up and the amount of people you've been able to help with that is just phenomenal. Not only, well, you've got the medical side, you know, you've got all the supplement side of things, but also with what you've done with your predictive programming as well, it's just absolutely phenomenal. And that's an interesting, I like that. Yeah, the doing the predictive linguistics, the Alta report, that was a nice bit of discovery. Yeah, I mean, just, so what are you seeing coming up now? I heard you. Hier gaat hij even in op zijn programma dat hij gemaakt heeft, jaren en jaren terug. Waar dat hij eigenlijk via, ja, laten we zeggen, de talen, eigenlijk, de woordenschat van de mensen, hoe dat evolueert emotioneel, hoe kan hij bepaalde zaken gaan voorspellen eigenlijk, ja, toch met een mate van zekerheid zien gebeuren. Dus nu heeft hij er kort een uitleg over hoe dat eigenlijk kan, zodat we ook weten als we verder luisteren dan, waar dat hij eigenlijk zijn informatie haalt. Just speaking, I mean, anyone who hasn't already seen your interview with David Nina Rodriguez, absolutely brilliant. So that's a must. I'll put the link to that below this video as well. But I know that you were saying, one of the things that was really fascinating that you were saying in that conversation was the censorship has obviously affected the ability for the program to pick up certain things. Is that correct? It's affected in an interesting way, though, not from the ability to pick it up, but the fact that you're not putting it out. You feel self-censored. You know, you feel censored. You're censoring your own words. So therefore, when you are discoursing, your mind has put in its own filter there that didn't used to exist. So my program worked when those filters didn't exist, when there were giant Twitter wars that would go on for weeks, people calling each other terrible names and all of this kind of stuff, right? That was the height of the program in terms of being able to get out data, because it was unfettered free expression. And then they started getting in so the censorship has been final. They're about ready to dump the rock, I guess. The censorship has been final, but they started clamping down with the social justice political correctness thing, where you couldn't call someone, you know, these particular kinds of names and that sort of thing. And I don't care about the labels and the names that people put on each other, but the way that they would work their minds to retrieve different kinds of words for their insults was part of the process. Because you have, so when I started this, I was under the impression that everybody had the same level of understanding of language that I did to some degree, and that you would have about 100 to 125,000 words you would internalize. Now I find out that our education here in the United States has been so dumbed down that perhaps maybe they're running at about 80,000 words they internalize by the time they get out of schooling, right? But nonetheless, you don't use but a small fraction of those in a consistent, repetitive way, week by week by week. And when people would reach outside of themselves for those extraordinary things, they would usually bring along all kinds of prescient language, even if they were just trying to find out that perfect curse word to make their point in a Twitter war. So, you know, so in that sense, I miss the old days of Twitter and these kind of things. Yeah, absolutely. You know,
Yeah, and it's not the same internet anymore. And so predictive linguistics is probably not recoverable. Yeah. In the sense now that the censorship is probably going to take decades to fade from people's actual consciousness as they do things, just because we've been put under this political correctness blanket for so long. I know. Ik ben er niet mee akkoord. Ik denk dat eenmaal dat de bom ontploft, dat alles begint te lopen, als de mensen zich zeer snel terug aanpassen en zeer snel terug die vrijheid opnemen en terug volledig open met elkaar praten zoals het eigenlijk geweest is en eigenlijk nog veel beter. And this is where my family go wrong, because we don't have that filter. It doesn't make you very popular at times, as I found out a lot this week, is perhaps I should develop some sort of filter for my own self-preservation. But well, hey, I've got this thing. There was this guy who was really frustrated trying to insult me once, and I just held up my hand and I said, the word you're looking for is on the other side of blunt. I'm an asshole. Oh, that's so brilliant. So what can you see? I think I was looking at your words, your temporal markers that you're picking up, because you've been picking up some, is it right? I'm probably going to get the way of expressing it wrong. Some higher Ik probeer ze in feite naar het punt zelf te gaan, wat dat voor ons, alleen voor mij toch interessant is om het jullie te brengen over wat er de komende weken, maanden volgens Clif staat te gebeuren. Coming. Oh, yeah. Over in October. So what is okay, it? so here's the thing about emotion. Belangrijk is ook van de Q-drops dat dus er duidelijk staat Red October. En natuurlijk ook wat dat ook belangrijk is, alle grote beurscrashen in de wereld zijn altijd begonnen in oktober. Dus ook belangrijk om misschien een keer even goed te beseffen. That's right. You can have you can have an elevated emotional state that can be good or bad. So you could have, grief or joy, and they're the same level of emotional intensity. So we get emotional intensity values now because of the censorship and all of this kind of stuff. And I get some level of duration and a few of the other values to some degree. So what I know is that there's going to be a period from the 4th through the 10th inclusive. That's going to be a building emotional. Heeft hij al een paar maal in andere interviews gezegd, hij ziet dus een periode van 4 tot 10 oktober, dat hij heel wat emoties ziet. En dan, ik denk van 24 tot 28 oktober, maar dat gaat hij waarschijnlijk nog zijn. Tension value that is going to increase the level of desperation for the Biden regime. Okay, that will be one of the outcomes. There will be other outcomes, but that one is at least predictable. Then there's another period that's going to be from October 24 through 28 inclusive. That's going to be releasing emotional tension, but nonetheless, it's going to be increasing the desperation on the Biden regime. So they're just different kinds of emotional tension there. I don't have a lot of nuance. I don't have a lot of real clues about that. There are some things that are analytically predictable because of where we're at now. So I'm operating under the assumption that as of today, the Biden regime, the deep state, is in a great deal of trouble because it's the end of the fiscal year, and even if the debt ceiling is lifted, they're still going to run into problems relative to where the central bank structure on the planet is at this moment. Je ziet dus de eerste problemen van, dus het was gisteren, 30 september. Dus het fiscale jaar in Amerika stopt. En dus ook het schuldenplafond in Amerika terug moet verhoogd worden. En daarnaast ziet hij dus de combinatie met de Federal Reserve die in het zo goed als failliet is. So you have to think that outside of such agencies as, say, Russia, perhaps, and a few other countries, all the central banks are so intertied and they all lead up in a giant collective to the Federal Reserve. Ja, ik spreek van central bank, maar ja, we weten allemaal dat zijn private banken die eigendom zijn van Rothschild. Maar goed, hij blijft verder in die denkwereld zitten, Clif, van de centrale banken, dat ze natuurlijk officieel zo gezegd wel zijn.
Maar uiteindelijk zijn dat allemaal private banken. Dus al die debt ceiling en al die schulden dat de overheden constant aan de centrale banken doen. Dus eigenlijk geld dat je leent bij de Rothschild, dat we dan allemaal rente en taxen en ik weet niet wat allemaal betalen aan dus die bende die noemen. We can hypothesize that perhaps the Federal Reserve is not its own agent. It's under the control of Europeans, et cetera, right? But that's neither here nor there. In a banking structure, the Federal Reserve is at the top because everybody's living off of, or had been living off of, the petrodollar. Now they've de-dollarized, but the thing they supposedly, but the thing that hasn't been de-dollarized are all of the bonds and all the derivatives. Okay, so there's huge, giant mass of derivatives. That's all, everything's still all denominated in dollars. And we have things like the Evergrande, the bond fiasco in China, ongoing at this point. The Fed. Evergrande is een grote obligatieuitgever. In feite, obligaties zijn eigenlijk leningen dat ze doen, Evergrande, aan mensen, waar dat ze dan de rente op betalen. En daarnaast zijn ze eigenlijk dus met dat geld gaan ze dus hele grote, immense vastgoedprojecten doen, niet alleen in China, maar ook internationaal, Australië, Amerika en in andere landen in feite. En die hebben nu in feite een paar dagen terug, of een paar weken ondertussen, moeten toegeven dat ze dus de rente niet meer kunnen betalen, en dat ze dus eigenlijk in een virtueel faillissement zitten. Is running into this issue with the government running into a hard stop as of today, and then maybe they'll get the debt ceiling lifted, but nonetheless, this was the end of the fiscal year. So that's going to cause a bunch of reports to be generated legally, lawfully, and on time by certain agencies that are going to show a very nasty picture of the dollarization state of the planet. And this nasty picture will take many weeks to interpret and really understand, but well, not many weeks, maybe only 2 weeks or so. And then that would cause probably a very large reaction within the what we call the stock markets, okay, which aren't really markets, which are these controlled. Dus in feite, al die zaken die samenkomen, dat combinatie, waar ik al een aantal keer gepraat heb vroeger in mijn filmpjes ook, waar dat hij dan ziet, die allerlei rapporten dat hij van spreekt, maar goed, we laten dat in het midden, hoewel dat belangrijk is natuurlijk, maar goed, komt erop neer dat dat allemaal zo kunnen, dat is een effect dan uiteindelijk op de beurs. Die zegt eigenlijk geen echte beurs is, ik ben met hem mee akkoord met hem. Dat is een grote fraude systeem dat ze toepassen, waar ze zelf bepalen, het gaat naar beneden, het gaat naar boven. Ja goed, maar goed, dat is dan weer anders, maar laten we ons officieel behouden bij dus de beurs, die dan in feite zo kunnen crashen. Theater areas. I don't know what the reaction is going to be there. What's his name? Kondratev, the Russian economist, thought we would go into a crack-up boom and that we would not have a giant crash. We would have it just run up to the point where it didn't matter anymore because the numbers were just so infinitely huge. It was obvious to everybody that we were talking wheelbarrow loads to buy a loaf of bread. So we are going to see hyperinflation come out in a way that's going to... Je ziet dus eigenlijk daaruit voortvloeiend hyperinflatie. Dus hyperinflatie of geldontwaarding zijn twee dezelfde woorden eigenlijk, die eigenlijk zogezegd anders iets zeggen, maar dat tweemaal hetzelfde betekenen. Doordat het geld ontwaardt, de feiten gaat automatisch natuurlijk de echte zaken, de reële zaken gaan natuurlijk omhoog moeten gaan, want ja, finaal die reële zaken hebben wel geen waarde en dat geld in feite staat maar minder waarde, dus moet je meer van die papieren, van dat geld betalen voor die echte waarde krijgen. Dus dat is eigenlijk juist hetzelfde. Seriously affect the entire central bank structure on the planet. So it's like any banking crisis you can think of is a precursor, a minor event compared to what we're going to go through. I believe that we're going to witness the destruction of the central bank structure. Ja, dus ik ben ervan overtuigd ook, overtuigd. Een groot woord dat ik gebruik, maar toch, ik denk dat hij gelijk heeft, dat hij dus ziet dat dus heel de centrale bankenstructuur in heel de wereld, dat zal dus eigenlijk like de cookie crumbles, dus die in elkaar zal stuiken in feite. Maar dat is ook hetgene dat we nodig hebben. We gaan naar de Great Awakening, mensen. Dus hoe zwaar dat het ook zal zijn, maar we hebben dat nodig. Het moet dus werkelijk in elkaar stuiken, om dan uiteindelijk een gezond systeem daaruit terug te laten komen. Dus like de bananenplant, hij gaat dood en heeft zijn kindjes in feite, en dan komen er daar gezonde nieuwe zaken uit. Dus het komt erop neer dat eigenlijk wat hij voorspelt daar, dat de centrale bankenstructuur helemaal in elkaar zal zakken, dat is hetgene die eigenlijk echt nodig is ook. If so, that's likely to take a while
but it's sort of going to be like we're standing there looking at the walls of the castle during an earthquake as they're all coming down in their separate little big chunks and then smashing themselves on other ones. And it'll just go on and on and on as these banks keep crumbling. And I think that starts today, but we won't really see any overt evidence for a number of days. Maybe this is what's going to happen beginning on the 4th, but that didn't, it's building tension in a different way. So I didn't think it was that financial at that point. And then we get into serious stuff from this point on because of where we're at now. All the stuff is baked in the cake. Yeah, and that. Dus je ziet dus die centrale banken, maar zoals ik al gezegd heb, dat zijn geen centrale banken, dat is dus de Rothschilds. Dus uiteraard moet dat in elkaar stuiken, maar die Rothschilds moeten eraan. Dit zijn de demonen, dus die moeten eraan. Dus met andere woorden, hun systeem, dat zij centrale banken noemen, maar die geen centrale banken zijn, maar banken van hunzelf, die hun rijk maken, moet uiteraard in elkaar stuiken. Dus je zegt, het kasteel gaat dus, muren gaan beginnen in elkaar stuiken, dus gaan dus andere muren niet van, dus domino-effect, boom, boom, boom. Dus volledig mee akkoord, ik zie het zo inderdaad gebeuren. Dat moet ook gebeuren, maar zonder dat mensen staan we nergens. Dan gaan we zeker nooit naar de Great Awakening kunnen halen. That is the thing, it's hitting people. Ja, en dan zegt hij, ja, misschien tussen 4 en 10 oktober dat ze het systeem gezien had. Dan zegt hij, ik denk nog niet dat het dan is. Het is eigenlijk al begonnen, zegt hij. Maar ik denk, je wist niet of dat tussen 4 en 10 oktober was, of misschien tussen 24 en 28 oktober. Ik laat het in het midden, welke timing dat er erop gezet wordt. Dat is wel belangrijk uiteraard. Van zo willen dat spel hier in elkaar stukt en dat hier echt begint. En dat we kunnen dan heropbouwen op een positieve manier en ons leven heropbouwen op een positieve manier. Maar zegt hij, eenmaal dat begint te kraken natuurlijk, zegt hij, dan gaan de zware dingen ook beginnen allemaal in elkaar vallen. All things, we've had a rough couple of weeks in the UK here. How much is manipulated, how much this? Obviously, we've had no fuel. The power companies have gone bust. Obviously, we're entering into winter, plus the rates, and we're starting to see huge. Ja, Caterine dus van de UK, dus zegt ze, ja, hier in de UK hadden we geen gasoline meer, dus blijkbaar tekort aan benzine aan de pompstations, de gas die ondertussen enorm gestegen is, uiteraard veel mensen die sterven van het kloek in de arm en een heleboel zaken die gebeuren in de UK op dit moment. Obviously effects from that, which most people are, the vast majority of the population is still in complete denial over, so it is pretty awful, to be quite honest. We're going to get rough. It's going to get really rough here, and all of those things will be. Het zal inderdaad heel rough worden, het zal dus echt heel ruw worden, het zal echt heel zwaar worden, mensen. En inderdaad, als dat allemaal in elkaar stuit, moeten we echt verwachten dat we eerst door een donkere tunnel moeten, voordat we echt de boel kunnen heropbouwen. Dus het zal niet zomaar een piece of cake zijn. Daar moeten we echt van overtuigd zijn, mensen. Dus mentaal, fysisch, reserves opbouwen. Het is echt belangrijk. Ik zit daar nu al weken op te ameren, maar dat is echt belangrijk. Come even worse as we go forward. It is manipulated, by the way. If you look at the shipping stats, there's absolutely the thing here. Ja, de tekorten die gaan komen, gaan natuurlijk ook voor een stuk gemanipuleerd zijn. Kijk, de prijzen van de scheepvaart hebben ze dus, is nu ongeveer maal 6 of maal 7 gaan in een aantal maanden. Ja, je verstaat dat niet de prijs kan zijn. Die mensen, dat is puur gemanipuleerd. Dus dat naar boven gedaan, zodat er een aantal producten niet meer zullen verscheept worden, omdat gewoon de moeite niet is. Omdat ze niet kunnen verschepen, omdat ze met verlies zouden verkopen waar dat ze toekomen. Dus uiteraard zal dat allemaal stilvallen en daardoor gaan er natuurlijk tekorten komen in heel veel systemen waar dat er niet voldoende marge op is. Logisch, die prijs van de scheepvaart wordt gigantisch opgedreven. Ze laten schepen gewoon naar de zee liggen. Dus ze zijn echt de boel aan het manipuleren op een heel hoog niveau. There's AIS, you can see they're just holding the ships off, right? They're being told they're not being allowed to be admitted. So, so it's greatly manipulated. Now, here's the good part of this. This is a war, and anytime there can be a breakthrough. Ik hoor het hem graag zeggen, dit is een war. Het is inderdaad een oorlog, mensen. Het is een van de grootste oorlogen, op het moment dat het allemaal gaat duidelijk zijn, een van de grootste oorlogen die er ooit geweest is. Het gaat echt wel over honderden miljoenen mensen dat ze dan achter het hoekje helpen. Dus het is echt een van de grootste oorlogen die er bestaan, mensen. In this war, one side can break through on the other. There is no reason to suspect that deep state has any energy reserves to mount a giant offensive that would be required for them to have a breakthrough. Yeah. I suspect that all of us
will break through. And once that breakthrough has occurred, we can... Je verwacht een breakthrough aan onze kant en ik ben ervan overtuigd dat het aan onze kant zal zijn, want God staat ook aan onze kant. Can start regaining functionality relatively quickly. And to return things to a solid, cohesive state that's, sustainable and so on is going to take us decades, but we can get into recovery relatively quickly. So, for instance, we don't really care about the death and the degradation that's going to be occurring in the banking system once we decide we're no longer tied to the central bank's issuance of fiat. Yeah. In any way. So if the Treasury were to say, okay, right now every physical paper dollar, write the word constitutional on it, and it will be accepted as a legal tender until we start printing them, then we're off to the races. We're running right then. Dus dat als de echte theorie, maar dus overal de schatkisten van al de landen eigenlijk, niet meer de vuile demonen die dat allemaal gekidnapt hebben en eigenlijk gechanteerd hebben in feite via hun centrale banken, zogezegd die private banken zijn van de Rothschild. Eenmaal dat het echt onze schatkist is, van gelijk welk klant dat het is, ja, dan bepalen wij zelf hoe dat we ons bedrijf, onze interne structuur gaan leiden. Nu konden we dat niet, omdat het in feite, we waren hijacked, dus gekidnapt eigenlijk, gechanteerd door dus heel dat systeem die al honderden jaren bestaat. Hij zegt bijvoorbeeld, in Clif High zegt, als de petrodollars, de gewone dollar, en dat de thesaurier, als de centrale banken in elkaar stuiken, de private bank van Rothschild, dus met andere woorden in elkaar vallen, dat ze al die schulden mee mogen pakken dat ze failliet zijn daardoor, dan op dat moment kan de schatkist van Amerika gewoon zeggen, kijk, jullie dollars, zet er gewoon op dat het Constitution dollar geworden is, en we gaan dat inderdaad valideren als zijnde dat het een echte dollar is van, laten we zeggen, de schatkist, van de echte schatkist van Amerika. En op dat moment zijn totdat ze kunnen geprint hebben, totdat ze effectief een nieuwe constitutional dollar hebben kunnen printen, of dat ze weer de Belgische frank, of wat dat het ook mogen zijn, of de Vlaamse frank, of de Vlaamse leeuw invoeren bijvoorbeeld. Het zou nog tof zijn, voor Vlaanderen een Vlaamse leeuw als munt invoeren. Op dat moment kunnen we het op de een of andere manier zelf creëren, of kan er een ander ding vlug gecreëerd worden. Eenmaal dat we weten dat heel dat systeem van die valse, zogezegde centrale banken wegvalt, ja, dan gaan we het erop op mensen. En dan zijn we zodanig inventief als mensen, we gaan dat zeer snel kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat Clif daar gelijk in heeft, dat is de functionaliteit, de keer dat eigenlijk de vuile kastelen in elkaar, de domino's in elkaar vallen, ja, dan gaan we terug erop bouwen. En ik denk dat we zo inventief genoeg zijn als mensen en werkzaam genoeg zijn en kracht genoeg hebben om dat snel te doen samen. We're no longer dealing with petrodollars, we're dealing with physical paper dollars, and we can restart an economy just that easily here in the United States. And we could just simply, everybody write the word constitutional on it, and we'll just call them a constitutional dollar, and it'll be an interim thing. And the government has just said they're going to be accepted as legal tender. We're no longer accepting Federal Reserve notes or any of these promissory notes, blah, blah, blah. It all crashed, and off we go. And we just start rebuilding. But it's going to be at that level. It's going to be that deep of a crisis globally. Because basically... Je ziet echt wel de crisis zo diep gaan, dat zulke zaken inderdaad mogelijk zouden kunnen zijn. We're all sitting here and it's 1776 or 1789, right, if you're French, right? And no one can buy bread, and so we've got to get rid of all of those people. Now, I am of the opinion that this is another one of those times where there will be, it will be necessary. And this goes back to those people that have that vision of the future, and they have to live with the idea that there's tribunals going on right now, right? And that cannot be, because all of this must be public. Dus hij heeft nu de uitleg waarom dat hij altijd zegt, de militaire tribunaals, dat er heel veel anderen zijn die bezig zijn. Zegt hij, dat kan niet, zegt hij, want je mag niet vergeten, in zo'n situatie zoals dat we nu duizenden jaren onder een demonische, satanische dodencultus, de kabal, gezeten hebben, dan zegt hij, kan dat niet anders dan al die tribunaals moeten volledig openbaar zijn. De mensen moeten gewoon, dat is volgens Clif High, moeten gewoon kunnen alles zien
hoe dat het in feite uitgeroeid wordt, hoe dat het in feite schoongemaakt wordt. En zegt hij, als dat terug allemaal geheime tribunaals zouden zijn, zegt hij, dan zijn we terug absoluut niet waar we moeten zijn. Het is namelijk, alles moet terug bij het volk komen. Dus dat is de visie van Clif High. The only way any of this works is for every single one of these crimes to be presented to the point where the public can look and see the evidence. You can decide you're not going to accept it, you're not going to believe it, but you won't be able to deny that it was indeed presented. And then they'll go off and there will be retribution and the tribunals, and they'll go through those fairly quickly, I think. But even so, fairly quickly will be maybe a decade. We'll still be doing that in some parts of the planet, because it'll take us a long time to go through this. You know, this is ongoing now in a number of countries. So I've seen the very first I don't want to say breakthrough because it's not going to really have that level of impact. I've seen the very first small victory. Okay, and so I know that this is like a temporal marker. It's confirming larger victories that are coming this way. And so my small victory came from your country, because your media is now reporting on the illegitimacy of the Biden regime. Ja. Het is belangrijk, zegt hij, ik heb een kleine victory, een kleine overwinning gezien, zegt hij. Zegt hij, Caterine komt uit jouw land, dus uit UK. Dat hij wat dan nu bepaalde mainstream media blijkbaar, dat weet ik niet, ik kan dat niet confirmeren, blijkbaar duidelijk uitleg geeft dat dus eigenlijk het Biden-regime eigenlijk volledig frauduleus is. So we now have a crack in the global media relative to the United States and to the legitimacy supposedly of Biden and all of this. And the beauty of all of this is that once that crack is made and those two items separate, we now have people that are thinking, in other countries, you know, do we use those voting systems? Exactly. And so because the deep state. Inderdaad, dus heel belangrijk, de Dominion voting systems, dus die elektronische voting systems, gaan we ook moeten kijken dat we dat ook in België gebruiken. De Nederlanders gaan kijken dat we dat in Nederland gebruiken, Fransen in Frankrijk enzovoort. En uiteraard, als dat hier het juiste dezelfde systeem of gelijkwaardig systeem zijn, gaan ze ook volledig geauditeerd worden. En gaan we ook een schoon schip maken, even goed in onze landen. Nee? Dus, maar eerst moeten we wachten tegen dat de krak daar volledig gebeurt in de USA. En dan gaat uiteraard die boomerang en die tsunami verder over Hans de wereld lopen. In feite gaat overal alles gecontroleerd worden. State is just like the central banks, it's also interconnected. It will fall domino style in an interconnected fashion. And this is going to be a big domino that's going to be falling here in the United States through the month of October. So Red October is going to show up, and then we're going to get into the black, hard winter months, right? And then there'll be a lot of. Je zegt, eerst hebben we Red Oktober. Er zijn er heel veel die over praten. De ene legt uit dat er heel veel mensen gaan aangehouden worden op heel hoog niveau, in de kabalniveau. Andere, volgens Clif is het dan meer financieel, economisch, dat er bepaalde dingen zeer zwaar gaan uitkomen. We gaan moeten afwachten, mensen, maar dus blijkbaar oktober zou kunnen een belangrijke maand worden. We gaan het zien. Zoals ik altijd zeg, we moeten een puzzel van 1000 stukken moeten we proberen in feite een beurt van te krijgen. En we hebben maar 15 stukjes dat we krijgen. Dus zeer moeilijk uiteraard, mensen, zeer complex. Bijvoorbeeld Clif High zegt er zijn militaire tribunals. Ik denk daar anders over, maar goed, ja. Ze kunnen ze achteraf nog altijd publiek maken doordat ze opgenomen hebben uiteraard en ze dan uitzenden. Dus ik denk ook persoonlijk dat er een aantal mensen niet meer aanwezig zijn. Het is duidelijk dat Joe Biden is echt de Joe Biden niet van jaren terug. Dat is heel agressief gezegd. Die in deze nu, mag zo zeggen, nog een bepaalde ziekte hebben. Dat is dezelfde niet. Die oren zijn heel anders en oren kunnen niet zomaar veranderen. Dat kan niet. Dus met andere woorden, wat ik al gezegd heb, ik ben niet altijd akkoord met Clif High uiteraard. Maar ik vind het altijd wel een interessante mens om naartoe te luisteren. Us that will be occupied in what we can do, trying to recover the people that have been damaged. Yeah. And so they're the walking wounded. They're the casualties of this war. But I think we're getting fairly close to the point where the actual assault on these people will be able to be made to stop. Oh, Dylan, I just pray so much for that because. Je zit bijna op het punt waar dat inderdaad dus dat klopt dan overeen met wat dat anders zijn, dat de kabalfiguren, de hogere kabalfiguren, gaan beginnen officieel aangehouden worden. En in het geval dat ze al aangehouden zijn, zo bijvoorbeeld dat filmpje dat je ziet dat Clinton echt aangehouden wordt in het jaar 2017. Dus dat filmpje is zoveel keer viraal gegaan.
Dus ja, we gaan het dan wel zien. Het is misschien een kloon. Inderdaad, als je dan kijkt, ze zijn een heel andere hoogte dan vroeger. Ja, je kunt dan zeggen, ja, ze hebben talons aan. Maar goed, ja, je kijkt dan voor die dat ze ook talons aan. Dus met andere woorden, er zijn gigantische rare dingen bij deze mensen. Met de mensen die je vroeger zag en wat je nu ziet, die gezichten zijn heel anders. Het is echt compleet anders. Maar het is complex, het is moeilijk. Vergissen we ons niet. Ja, ik weet het niet, maar goed, het is complex. Het is alleszins een enorm boeiende, moeilijke situatie om te beoordelen. Maar het is belangrijk wat dat zegt, dat hij dus inderdaad er ook een doorbraak in ziet. En dat daardoor dan inderdaad, ja, op het moment dat dat begint, gaan natuurlijk ook in alle landen de kabals die er nog rond zullen lopen, wel degelijk enorm ja, moeten oppassen en ze gaan moeten stoppen natuurlijk. You know, the fact that they're hitting all the children, it's just heart-wrenching, and it's the worst feeling in the world. I was speaking to a friend about it, when you feel so powerless because all your best efforts to say it are just not working, and it's just absolutely heart-wrenching. You can't break through the mind control. I've run into it. It's so frustrating. I weep over it. Yeah. Het is heel spijtig, Caterine, dat is met onze kinderen nu hetzelfde hier in België, in Nederland, overal. Ouders die ook kinderen met mondmaskers in school laten. Verdorie, toch komt er een opstand, zeg, komt er revolutie. Ja, met een aantal ouders samen gaat daar tegen gaan zeggen dat dat niet kan, dat dat kindermishandeling is. Die kinderen hebben geen adem. Maar wat zijn we bezig, mensen? Dus ze zegt dat hier ook, en dan zegt Clif, ja, die MK Ultra, dus die hypnose gaat zodanig ver dat zelfs ouders eigenlijk, ja, zelfs hun kinderen niet meer verdedigen in feite, zoals dat het hoort. I get so angry, I want to beat them to the point, if I slap them, will they understand? Yeah, exactly. The thought has crossed my mind. Yeah. It doesn't work. Yeah, it doesn't work. But you did say you started off on such a positive by saying that, you still got this underlying feeling of like a child about to go to a great birthday party. So you are feeling that there is a breakthrough pretty... Dat heb je niet gehoord, maar dat was heel in het begin van zo'n video dat hij zei, ik zit eigenlijk op een punt zoals een klein kind die eigenlijk echt heel goed weet wat er eigenlijk aan komen is bij Sinterklaas. De geschenken die komen, maar komen emoties nog een beetje in. Omdat het inappropriate zou zijn, dus niet heel toepasselijk om dat nu te doen. Terwijl er zoveel mensen in miserie zitten. Maar zegt hij wel een klein kind inderdaad, die dus weet dat er gigantische geschenken staan te wachten aan de andere kant van deze historie of van deze story in feite. Oh, and okay, so no, I know there's a breakthrough. I'm seeing all the different kinds of precursors to that, right? So certain things. So I knew when certain operations were conducted by I won't go into it, but in military, when certain small things occur, that there's bigger things that are happening, right? Yeah. So I can see some small things where there's victories going on, and it's like that's absolute sure knowledge to me that X, Y, and Z is in fact true, right? So I have proof of devolution undergoing, and proof of the counterinsurgency happening. So I'm very pleased about that. But my real proof started in 1997. Yeah. And that was when I started messing with my data, and it started telling me about the sun disease, how the sun itself was going to be affected, but how humans would be affected. And then after the sun disease, through the process of the sun disease, through these periods of years, we were going to come to this point where we were going to be developing sci-fi world, and the only way that sci-fi world can develop is if the central bank model is removed. So my data was telling me that that the sci-fi world would exist, and it was going to have such a huge impact on us that it was right up there in that very first. Daar spreekt hij wel veel over sci-fi world. Ik weet nog altijd niet wat hij daarmee bedoelt. Ik denk dat hij daarmee bedoelt de nieuwe wereld. De wereld waar we heel anders gaan trillen, de Great Awakening. Hij zegt hij daarvoor dat moet heel dat centrale banken, dat kabalsysteem moet eigenlijk volledig in elkaar storten, imploderen in feite. Het moet volledig weggedaan worden. Anders kunnen we er nooit geraken, mensen, nooit. First run when I got the data coming through of the sun disease. So the sun disease, the corona aspect of it, was going to hit us so hard, it got a prescient impression back 20 plus years ahead of its occurrence. Okay, at that same time, I got
the data for the sci-fi world on the other side of the sun disease. And the sci-fi world is really cool. I think it's really cool because as an aspect of it, we're going to get into real human history. And we're going to fight, we're going to scrap, and we're going to say, no, you're wrong, it's a bad interpretation. And, you know, there's 40 years of us being able to mix it up over real human history at a bare minimum, just on what we're going to discover in those first few years. I mean, we're going to be looking at real human history for probably hundreds of years in an entirely different fashion as we put together what happened. Je ziet dus het eerste dat hij nu zegt is, wat ik ook altijd zeg, onze geschiedenis is volledig eigenlijk, ja, voor toch een heel groot gedeelte gemanipuleerd eigenlijk ook door die kabal. Dus hij zegt het eerste dat we hier inderdaad tamelijk snel zouden kunnen zien in de volgende jaren, dat is dat we onze echte geschiedenis eigenlijk terug kunnen krijgen. En dat we eigenlijk weten, ja oké, hoe zit het nu eigenlijk met ons? Actually happened on this planet and try and recover the memories that are denied from us by being a race, a species with amnesia. It's so exciting. I mean, I just love learning, and I just find this so exciting of you know, everything that is coming, and we just have to hold on to that in terms of the fact that it is going to be worth it. What everything we're going through now is going to be worth it. Yeah, and it's rough for people. I get that, right? I've got that with relatives that are dying because of all this bullshit, and you know, there's not. Hij heeft ook een aantal verwanten met hem, familieleden die ondertussen overleden zijn door het nemen van de inenting. Heeft hij in vorige filmpjes iets gezegd. Anything you can do, and some of them, you know, won't take your advice no matter what. And so it's like, okay. And I've got friends of mine that say, well, you know, I've had it with the compliant. Het is waar, hij soms tegen bepaalde mensen zei je alles aan het doen, en zeker als je de mensen heel graag ziet, alles aan het doen om ze toch niet die inentingen te laten nemen, en dan hoor je toch x aantal tijd later dat ze toch genomen hebben. Ja. Dan breekt eerst je hart en dan zit je te zoeken. Wat is er eigenlijk gebeurd? Waarom luisteren ze niet? Waarom kijken ze niet naar de zaken dat doorgeven, die echt onderstaafd zijn, onderbouwd zijn met wetenschappelijke en andere zaken? En, nee, gewoon onmogelijk om die mensen te doen veranderen. Ja, en dan, ja. En op een bepaald moment kom je tot een ding dat je zegt, ja oké, het is misschien iets met de ziel, misschien contract van de ziel die het anders moet aanpakken, misschien nog niet klaar, jonge zielen. Ja. Wat is er aan de hand waarom dat ze niet willen luisteren naar ons, terwijl dat we het helemaal onderbouwen met echte wetenschappers enzovoort, en toch laten ze zich volledig inenten voor stommiteiten als het moet naar de vuif kunnen gaan, het moet kunnen reizen en al dat soort zaken. Ja, onbegrijpelijk mensen, maar goed, niks aan te doen. I'm just not going to talk to them anymore. And I understand that, but I think that we'll get a lot of them out of that mental state as a result of the breakthroughs that will be coming in October. And dus ik verwacht in feite dat er waar dat we nu eigenlijk nog relatief in de minderheid zijn als dappere leeuwen, dat hij dus nadat de breakthrough, dus het breekpunt, dat de breuk zal gebeuren in feite, ziet hij heel veel die dan toch inderdaad wakker gaan schieten om te zeggen, wat is er hier eigenlijk aan de hand? And then maybe 30% or so of them might come through in October and snap out of it. We'll get some understanding here. And then see, that's going to be the really rough time, because a lot of these people will be incapacitated by what's been put into them. Yeah. And many of them will understandably be violent as a result of learning this and getting this knowledge. Ja, dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Dus er inderdaad bepaalde mensen gaan, nadat ze de waarheid inderdaad gaan echt begrijpen en echt aanvaarden, er gaan bepaalde die heel depressief gaan worden, er gaan bepaalde mensen die in schok gaan zijn, er gaan dan andere mensen die het begrijpen en die zeggen, ja oké, en nu moet ik al de info hebben. En je hebt dan andere mensen die inderdaad heel kwaad zullen worden. En met die mensen die heel kwaad, bijvoorbeeld ze hebben iemand verloren in hun familie, of nog niet verloren, maar die mensen hebben dus die inenting genomen zonder dat het nodig is. Of ze hebben bepaalde, hun ouders of andere oudere mensen dat ze kennen niet mogen bezoeken in rusthuizen. Ze hebben daar de hele tijd met die mondlap moeten zitten, waar ze weten dat ze ondertussen dan hun immuniteit kapot gemaakt hebben daardoor. Zelfveiligheid constant binnengeademd daardoor, enzovoort. Dus een aantal mensen zullen heel boos worden. Dus ook dat Clif High hier dus naar voren brengt. And it's going to just be a horrific time. But it's short. It's reasonably short that we're going through.
through this. So next year, 2022, as bad as it is going to be better because so much will be out in the open at that stage. And in this war. Ja, je ziet 2022 als een zeer, zeer moeilijk jaar. Hè. Very rough, zegt hij. Hè. Dus, maar zegt hij toch in feite positief in de zin dat heel veel zaken ondertussen dan volledig publiek gaan gekend zijn bij de mensen. En in die zin zegt hij gaat het dan een beter jaar zijn, hè, omdat we al kunnen beginnen herbouwen en ja, hersamenstellen en met elkaar praten dan eigenlijk open en de zaken eigenlijk ja, dan open bespreken en kijken wat we kunnen doen. That is the victory, is proof of that victory, is yet more stuff coming out. So we have McAfee putting stuff out on Telegram. McAfee, that account. McAfee. And it's mild so far. There's nothing that people haven't seen before that hasn't been floating around, but there's hints in what we're seeing in some of the text documents there that there's going to be quite a bit more coming out, and it'll be a fairly trashy stuff. And I think a lot of that is going to wake up a lot of the normies. So in my way of thinking, I'm looking at April, May, June of next year as being a relatively bright period, even though we're still in the midst of the war and all the problems are ongoing and so on. At that point, it's like, we've had a successful beachhead. We're taking territory back from the... Hij zegt mei, juni van volgend jaar ziet hij dan eigenlijk al een veel betere periode, veel positiever. Hij zegt hij nog altijd zullen we volop in de oorlog zitten, in de zin van ja, ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar misschien dat nog niet helemaal gaat opgelost zijn, misschien nog niet al de ratten die uitgeroeid zijn of hoe dat hij het ziet, maar of misschien ziet hij dan al de oorlog in de zin van de chaos dat we moeten doorworstelen al samen. Maar in elk geval, het is al beter, zegt hij op dat moment, omdat hij zegt, ja, op dat moment zeker dat we kunnen herbouwen en herpraten met elkaar en kijken hoe we de structuren gaan heropbouwen enzovoort. And we're starting able to deal with some of the problems and the damages that have been caused by that enemy. Not that we will continue to deal with that for at least next 18, 20 years in this country. And ja, daar ben ik ook van overtuigd. Dus eenmaal dat we weten hoe dat de situatie in elkaar zit en dat we dan de zaken willen heropbouwen, zijn we weg voor 10, 20, 30, 40 jaar in mensen, voordat we eigenlijk echt gaan leren in de wereld dat we echt willen leven. Well, that's going on here. I'm certain other countries will be some stage in this process because it's all interrelated. So, it's going to be very interesting to watch the banks and how rapidly it falls apart. If it were to fall apart really rapidly and things came out that were just so shocking and we could defeat the media, meaning then that everyone would be receiving at least from an untainted stream, however bizarre it might be and however misinforming it might be. It wouldn't be deliberately controlled misinformation. We can eliminate the deliberately controlled misinformation and go swimming out in the woo. I think that we could move the whole of the planet extremely rapidly and not necessarily take... Eenmaal dat we inderdaad, dat de misinformatie, de desinformatie, dus de oorlog eigenlijk gewonnen is, en dat we echt in de echte informatie terechtkomen, die dan echt 100% naar ons toegebracht wordt. En dat we inderdaad weten wat er ter beschikking is en wat er niet ter beschikking is. En met onze inventiviteit ben ik akkoord met hem dat we dan inderdaad zeer snel tot resultaten kunnen komen naar de nieuwe wereld toe. Decades to really start in on the rebuilding, right? Because once we start in on it, it should go reasonably fast. We had data sets I had data sets in there about, I want to say maybe it was 2003 or 2004. It led to started growing, and it led to this idea of a young woman named Dana, and she was going to be Demolition Dana, and she was going to emerge as part of the sci-fi world. And her iconic moment in the reports was that she was going to be out there driving machinery and tearing down shopping malls because it's stupid, we don't need them, and so on. And the process was to recover the land and to convert all the materials. But Demolition Dana was not out there. This was the weird part. Back in the heyday of the early 2000s, we'd had the first crisis with the just-in-time delivery system crumbling a little bit when we encountered the tech boom and crash here in the US. Okay, but we were nowhere near
the point where this idea should have come through. But in those reports, Demolition Dana was intent on recovery of materials. So part of the stuff that came through was that they were spending a lot of time stripping wire out of buildings and so on, instead of just crushing it all up and throwing it away. And so I knew we were at a different point in the human mindset at a serious level. And je ziet dus ook inderdaad bepaalde dingen die we niet meer nodig hebben, zullen inderdaad afbouwen, herstructureren en afbouwen, maar letterlijk ook gebouwen en dergelijke. Maar zegt hij, we gaan dus inderdaad zaken recupereren, misschien voor het recyclen, maar ook letterlijk recupereren voor direct te gebruiken. Bijvoorbeeld een auto, like autokerkhoven, dus die gesloopt worden, auto's, en die dan stukken die je niet meer vindt, of door omstandigheden met die scheepvaart en andere dingen die niet op tijd toekomen, dat is eigenlijk op die manier terug gezorgd dat je auto toch verder kan rijden. Dus weer een beetje het autosysteem. That was again one of the reminders that the prescient temporal markers are indeed like little dominoes or keys along the way, and we get each of these. So now here we are in what? A material shortage, and where you. Zodat hij dat was sprak, dus Demolition Dana, dat is blijkbaar iets in begin 2000 in de USA. Dus zo gezegd een soort figuur dat ze naar voren brachten. Maar zegt hij, dat was dan eigenlijk veel te vroeg. Maar zegt hij, waar zitten we nu in? Materiaaltekorten, inderdaad. Ja. Ik heb altijd het voorbeeld van mijn vriend Ruben. Die moest portables bestellen voor zijn werk. En die, ondertussen zou wel geleverd worden. Maar ik geloof dat, als het me niet vergis, misschien 7, 8, 9 maanden later, dan normaal feit, omdat er blijkbaar tekort is aan chips. Die nodig zijn voor die computers. Maar het is maar alleen dat voorbeeld, maar er zijn gigantisch veel andere voorbeelden waar we in hetzelfde schuitje zitten. We do have people that make living stripping wire and all of these kind of things. Yeah. Now illegally, but pretty soon we'll be doing this stuff on a pretty mass level, and that also would be we're also in food shortages. Everybody's gonna have to get back to local. Ja, je ziet dus ook dat er voedseltekorten zouden kunnen ontstaan, of in bepaalde aspecten, denk ik, daarvan. Hij zegt, je ziet dus inderdaad, maar goed, dat is terug ook een goede zaak, dat we meer en meer ons in zijn tuintje terug, de groenten gaan proberen te kweken, of andere zaken, misschien wat kippen en wat eitjes die je daarvan kunt opeten en dergelijke zaken meer. Dus, of ook regionaal natuurlijk, dat er meer met ondersteuning van de mensen terug bioboeren meer gaan opstaan. Misschien de gewone boeren die zich gaan omscholen naar terug bioboeren, die dan inderdaad, waar we eigenlijk heel die midden wordt volledig afgebouwd en dus de mensen gaan rechtstreeks bij de boer gaan kopen. Dus de boer krijgt in feite meer voor zijn groenten en fruit en andere zaken. Wij betalen minder, van heel die middenklasse die ik weet niet hoeveel geld vraagt voor niks te doen, wordt volledig uitgeschakeld. En we krijgen eigenlijk betere materie voor te eten. We krijgen terug eigenlijk, laten we zeggen, geen voedsel meer, maar in feite levensnoodzakelijke middelen, die je dan uiteindelijk, door het feit dat alles dan echt bio is en echt serieuze materie is, serieuze goede materie, ga je uiteindelijk ook minder eten. Ik heb dat zelf meegemaakt als ik in Madagaskar, waar je inderdaad, het is allemaal puur natuur daar, dat was toch zeker van x aantal jaar terug, spreek ik van. En dan had ik daar gewoon veel minder dan dat ik in België moet eten. Juist maar omdat we hier allerlei zaken binnensteken en blijven honger krijgen omdat er niks in zit. Er zit niks van eigenlijk aan voedingsstoffen in. So in the United States here in 1930, they did an assay, a survey, and some 19% of the U.S. food was grown in the backyard. Yeah. By 1945, it was 45%, but if you included chickens and fish farming, it was up to 71%. Je spreekt dus in het jaar 45, 46, zegt hij, in de USA, waren ze al opgeklommen tot, laten we zeggen, 45% allerlei mensen die dus tomaten en sla, weet ik veel wat allemaal zelf kweekten in hun achtertuintje. Als je daar dan bijna de visvangst zegt en jagen en dergelijke in de USA, kom je aan 71% van de mensen hun voeding die eigenlijk door de mensen zelf gecreëerd werd. En je gaat zelfs horen wat we nu zitten. Backyard food production.
Now it is 1%. 1%. Yeah. So it's never been this low, 1%. and it's this way throughout the entire industrialized world. Absolutely. And so now we're at that point where everything's shifting again. We're going through one of these major upheavals, and we're going to go back in order to go. We gaan door een enorme chaos, zegt hij nu. En we gaan dus eigenlijk letterlijk en figuurlijk teruggaan of teruggeworpen worden in die situatie. En dat is eigenlijk een goede zaak, want daardoor kunnen we naar de Great Awakening gaan. Forward. So I feel safe in saying 4 or 5 or 6 years from now, we'll have a very high percentage of extremely locally grown foods. Yeah. That everybody's going to really be working at this in a serious way. And I know that this is the case as well, because we're going to be going through the rest of this war, which involves interacting with the CCP. And we're going to start seeing severe limitations in shipment of goods, but also we're going to see the breakdown. En verder natuurlijk mag je niet vergeten dat dus een grote fonds van ons, dat we China volledig eigenlijk onze fabriek hebben laten worden voor de hele wereld. En zegt hij, door het feit dat uiteraard de CCP ons heeft willen met de biowapen uitroeien eigenlijk en ons decimeren, gaat natuurlijk die oorlog met de CCP keihard verder gezet worden. Gaat waarschijnlijk, zegt hij, de scheepvaart of de shipping of heel veel zaken die daar in feite gemaakt worden op dit moment, gaan natuurlijk stoppen. Maar goed, we gaan dat wel zelf weer opbouwen, maar dat ziet hij gebeuren. Predictable breakdown of the ability to ship stuff because of those people that are now infirm as a result of having taken the mRNA. Yeah. You know, so our breakdowns are going to be. En daarnaast ziet hij ook een enorm breekpunt in mensen die in feite, doordat ze ingeënt zijn, misschien wel ziek gaan zijn of misschien niet meer mogelijk om hun werk te doen zoals het hoort. Dus door die mRNA, zegt hij, die ze dus ingespoten gekregen zijn. Goed, oké, we gaan zien. Breaking down because of people not being able to basically do their job anymore. Mm. There's so many people just sitting there desperate, ready to start helping once the acceptance comes from more of the population. And I think, you know... That's my point. That's my point. It'll go so rapidly because we're all just... Exactly. Just desperate to get out there. Oh my goodness, you are seriously the most interesting person I've ever spoken to. I'm very conscious... We gaan het hierbij laten, mensen, voor het interview. Dus zoals ik gezegd heb, ze gaan nu nog een stukje door, ook een stukje over dieren en zo dat ze gaan praten, hoe dat de dieren nu reageren blijkbaar. Ze voelen ook de Great Awakening, dat de aarde, de Schumann-resonantie nu hoger is. En het eerste gedeelte, zoals ik gezegd heb, was vooral over welke strijd dat Clif gevoerd heeft in kader tegen kanker en andere zaken in zijn leven eigenlijk. En hoe dat hij daardoor inderdaad ook wel heel veel aspecten rond supplementen en andere zaken heeft proefondervindelijk kent eigenlijk. Goed mensen, ik hoop dat je terug iets had aan de boodschap dat ik wil brengen naar jullie. Ik probeer jullie zo snel mogelijk te informeren van echte informatie, hopelijk echte waarheid. We zien wel, nog een keer gezegd altijd, je moet me absoluut niet volgen wat ik zeg, of wat dat anderen zijn dat ik naar voren breng. Als het niet goed trilt bij jullie, of het is jullie waarheid niet, gooi het gewoon in de vuilbak. We proberen je wel andere boodschappen te brengen. Het is alleen een kwestie, het moet vooral goed trillen voor jullie. Het moet goed aanvoelen voor jullie. Oké? Dus in elk geval, als je er iets aan had, het duimpje, de like niet vergeten mensen. Dat is belangrijk voor ons. Abonneer je op onze kanaal. Zodat we ook notifiëren met het belletje dat je altijd ingelicht wordt van nieuwe filmpjes van ons. En delen mensen, zoveel mogelijk het filmpje delen. Zodat er heel veel andere mensen die niet direct verbonden zijn met ons ook kunnen horen welke boodschap dat we willen brengen. Tot binnenkort voor een volgend filmpje. Dag!